नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नवीन चॅप्टर सुरू करणार आहोत. चॅप्टर नंबर 7 मेन्शुरेशन. हे चॅप्टर बोर्डच्या परीक्षेमध्ये 10 मार्क्ससाठी विचारलं जातं. या चॅप्टरमध्ये आपण काय बघणार आहोत? फर्स्ट एक्सरसाइज जो प्रॅक्टिस सेट आपल्याला जो दिलेला आहे त्यामध्ये मिक्स्ड एक्झाम्पल्स ऑन सरफेस एरिया अँड व्हॉल्यूम ऑफ डिफरंट सॉलिड फिगर्स हा फर्स्ट पार्ट असणार आहे. सेकंड पार्ट arc of circle, length of arc, area of sector, okay, and last area of segment of circle, okay. यातली सर्व सॉल्ड examples and all examples from the practice set I will explain in a very simple language. Now let us start. Okay, last year we have studied surface area and volume of some three-dimensional figures. Let us recall the formulae to find surface area and volumes. First of all, त्याने क्युबॉइड घेतलेले. यामध्ये here is a length L, breadth B and height H. First formula. Lateral surface area means what? Vertical surface area. या ठिकाणी 4 व्हर्टिकल सरफेस एरिया म्हणजे त्याला आपण उभे पृष्ठ असे कन्सिडर करतो. Lateral surface area is equals to 2h in bracket L plus B. Okay, that is, this is nothing but perimeter of base into height. मग perimeter of base म्हणजे काय? हा L आलेला आहे, इकडे B आलेला आहे. Okay, 2 into in bracket L plus B into H. Perimeter of base into height, or you can remember like this, that is a 2h in bracket L plus B. Next formula दिलाय total surface area. म्हणजे हे जे 4 घेतलेले आहेत याच्यामध्ये आपण अजून 2 ऍड करतो. दॅट इज अ L into B and L into B. That is a 2 times in bracket L into B. Okay, means what? 2 in bracket L into B plus B into H plus H into L. म्हणजे या वरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण 2 into L into B आपण इथे ऍड करत असतो. नेक्स्ट व्हॉल्यूम ऑफ द बेस. हा देखील फॉर्म्युला सोपा आहे. area of the base. Okay, what is the area of the base? Here this is a length L and the breadth B. L into B. This is the area of the base into height H, and therefore area of the base into height means what? L into B into H. That is the volume of cuboid is L into B into H. म्हणजे या प्रकारे पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात. एरिया ऑफ द बेस into height. Okay, L into B into H. नेक्स्ट क्यूब घेतलेला आहे. आता यासारखंच इथे काय की सर्व L, B, H यांची लेंथ किती घेतली तर इथे L घेतलेले. नाव सी दिस हिअर लॅटरल सरफेस एरिया. आता या ठिकाणी देखील 4 व्हर्टिकल सरफेसेस आहेत. आता व्हर्टिकल सरफेस हा कसा आहे तर त्याचा शेप स्क्वेअर आहे. इट्स एरिया इज अ L स्क्वेअर. इथे L स्क्वेअर, L स्क्वेअर, L स्क्वेअर. देअरफॉर लॅटरल सरफेस एरिया मीन्स व्हॉट? वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4L स्क्वेअर. टोटल सरफेस एरिया म्हणजे वरचा भाग आणि खालचा भाग ते दोन्ही स्क्वेअर्स आहेत आणि एकाचा एरिया म्हणजे L स्क्वेअर. दॅट इज अ टोटल सरफेस एरिया मीन्स व्हॉट? एरिया ऑफ ऑल दिस 6 सरफेस. एका सरफेसचा एरिया किती आला तर तो L स्क्वेअर आला. अँड देर आर दी 6 surfaces, therefore it is a 6L square. Volume. Volume means what again? Area of the base. मग एरिया कसा आहे तर स्क्वेअर आहे. मग त्याचा बेस किती तर L स्क्वेअर into height means what? L. And overall you will get volume is equals to L cube. Okay. Next cylinder घेतलाय त्याने. Okay. First is a curved surface area. Curved surface area means what? Circumference of the base. या circumference of the base म्हणजे काय येणार आपल्याला 2 pi r into height h, and hence here the curved surface area is equals to 2 pi r into h. टोटल सरफेस एरिया म्हणजेच या कर्व्ड सरफेस एरिया मध्ये वरचा सर्कलचा एरिया आणि खालच्या सर्कलचा एरिया आपण इथे ऍड करणार. दॅट इज अ 2 pi r square. Then take 2 pi r as a common. Then in bracket you will get here r plus h. And hence this is the formula for the total surface area. That is a 2 pi r in bracket r plus h. Next, volume of
सिलेंडर. आता पुन्हा व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपण कसा लक्षात ठेवणार? एरिया ऑफ द बेस. आता एरिया कसा, बेस कसा आहे त्याचा? पाय आर स्क्वेअर इनटू हाईट एज. मीन्स व्हॉट? दिस इज हाईट एज. दॅट इज अ पाय आर स्क्वेअर इनटू एज. दिस इज द व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. नेक्स्ट फॉर्म्युला कोन. ओके, या कोनच्या बाबतीत बघा इथे, दिस एल इज अ स्लॅन्ट हाईट, एच इज अ परपेंडिक्युलर हाईट, आर इज रेडियस ऑफ द बेस. पुन्हा या ठिकाणी आपण पायथागोरस अप्लाय करणार. एल स्क्वेअर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर अँड हेन्स हियर एल इज इक्वल्स टू इन रूट ऑफ एच स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर. नेक्स्ट कर्ड सरफेस एरिया या ठिकाणी घेतलेला आहे पाय आर एल. दिस इज द कर्ड सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया मध्ये आपण काय करतो? हा सर्क्युलर एरिया या ठिकाणी ऍड करतो. दॅट इज पाय आर एल मध्ये पाय आर स्क्वेअर जर ऍड केला, टेक पाय आर एज अ कॉमन, देन इन ब्रॅकेट यू विल गेट हियर r plus l. This is the total surface area. And finally, volume of cone. What's the volume of the cone? 1 by 3 pi r square into h. म्हणजेच व्हॉल्यूम ऑफ द सिलेंडरला 1 by 3 ने मल्टिप्लाइड केला किंवा त्याचा थर्ड पार्ट घेतला, देन यू विल गेट दी व्हॉल्यूम ऑफ द कोन. ऑल दिस फॉर्म्युला वी हॅव लर्न इन 9th स्टँडर्ड. ओके, नेक्स्ट फॉर्म्युला स्पेअर. आता स्पेअर मध्ये एकच डायमेन्शन आपल्याला आर असतं, रेडियस ऑफ द स्पेअर. सरफेस एरिया ऑफ द स्पेअर इज अ 4 पाय आर स्क्वेअर, व्हॉल्यूम इज 4 by 3 पाय आर क्यूब. ओके, तर हेमिस्फिअर साठी त्याचा कर्ड सरफेस एरिया दॅट इज अ 2 पाय आर स्क्वेअर. म्हणजेच सरफेस एरिया ऑफ द स्पेअरचा काय करणार? तर हाफ करणार. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फिअर. आता हेमिस्फिअरचा टोटल सरफेस एरिया घेताना हा कर्ड सरफेस एरिया आणि त्याच्यावरचं एक सर्कल, area of this circle, that is a pi r square. Therefore 2 pi r square plus pi r square, then you will get here 3 pi r square. And finally last, volume of hemisphere, that is a 2 by 3 pi r cube. Okay, and hence here we have completed all the formulas that we have learned in 9th standard. Okay, now we'll see here short example, simple या ठिकाणी. Okay, the length, breadth and height of an oil can are 20 centimeter, 20 centimeter and 30 centimeter respectively as shown in adjacent figure. How much oil will it contain? Okay, मग या ठिकाणी त्याचा व्हॉल्यूम आपण फाइंड आउट करणार. ओके, दिस इज द शेप ऑफ द क्युबॉइड. जस्ट वी हॅव लर्न दिस. ओके, तर त्याचा व्हॉल्यूम किती असतो? व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच. Same thing is here, that is a L into B into H, that is a 30 into 20 into 20 आणि मग त्याचं मल्टिप्लिकेशन किती येणार? that is a 1 2 1 2 3. okay, therefore V is equals to 12,000 centimeter cube. Okay, now we will find out how much oil it contain. Now see this here, 1 liter is equals to 1000 सेंटीमीटर क्यूब. म्हणजेच आपल्याला या 12,000 ला 1000 ने त्याला डिवाइड करणार. दॅट इज अ 1 2 आणि यावरती 12,000 दिस डिवाइडेड बाय 1000. ओके, 1 2 3 1 2 3. म्हणजेच दॅट इज अ हाऊ मच ऑइल इट कंटेन, दॅट इज अ 12 लिटर. ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. The adjoining figure shows measures of a joker's cap. How much cloth is needed to make such a cap? तर त्या कॅप साठी आपल्याला कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. दॅट इज अ पाय आर एल. फॉर्म्युला फॉर दी कर्ड सरफेस एरिया. ओके, हियर एल इज इक्वल्स टू मीन्स व्हॉट? स्लॅन्ट हाईट. एल इज इक्वल्स टू 21 centimeter. Okay, r is equals to 10 centimeter. Now substitute the value of, that is a pi, it's a 22 upon 7. R is 10 and L is 21. Now division, 7 ones are 1, 7 threes are 21. Okay, आणि नॉर्मल इथे मल्टिप्लिकेशन करणार आपण इथे 22 into 30 and this equals to 22 into 30, then you will get here 600
60 centimeter square. Okay. Therefore, to make जोकर्स कॅप किती कापड लागेल आपल्याला 660 सेंटीमीटर स्क्वेअर एवढं कापड त्या ठिकाणी लागणार. कोस्ट क्लॉथ नीडेड is a 660 centimeter square. Now let us start short example. The radius and height of cylindrical water reservoir is a 2.8 meter and 3.5 meter respectively. How much maximum water can the tank hold? A person needs 70 liter of water per day. For how many persons is the water sufficient for a day? Here pi is equals to 22/7. आपल्याला त्यांनी इथे R दिलेला आहे. R is equals to 2.8 meter. H is equals to 3.5 meter. Pi is equals to 22/7. Capacity of water reservoir is equals to volume of the cylindrical reservoir, that is a pi r square into h. Okay, it is in a cylindrical shape. Pi 22/7. R means what? 2.8. Therefore 2.8 into 2.8 r चा स्क्वेअर त्या ठिकाणी. h is a 3.5 आणि सगळं ही ते कॅल्क्युलेशन करणार. ओके, देन यू विल गेट हियर 86.24 meter cube. We know that 1 meter cube is equals to 1000 liter and hence 86.24 into 1000, then you will get here 86,240 liter. Therefore, the reservoir can hold 86,240 liter of water. The daily requirement of water of a person is 70 liter. Therefore, water in the tank is sufficient for 86,240/70 and that's equals to 1,232 person. Okay. Example number 2. How many solid cylinders of radius 10 centimeter and height 6 centimeter can be made by melting a solid sphere of radius 30 centimeter? Now solution. Radius of sphere r is equals to 30 centimeter. Radius of the cylinder r is equals to 10 centimeter. Height of the cylinder h is equals to 6 centimeter. Let the number of cylinders be n. Okay. या ठिकाणी आपल्याला सॉलिड स्पेअर दिलेले, त्याचा आपण व्हॉल्यूम फाइंड आउट करणार आणि त्या व्हॉल्यूमला या सॉलिड सिलेंडरच्या व्हॉल्यूमने डिवाइड करणार. Therefore, see this here, n is equals to volume of sphere upon volume of a cylinder. एका सिलेंडरच्या व्हॉल्यूमने त्याला डिवाइड करणार. Now see this here, the volume of sphere 4/3 pi r cube and volume of cylinder pi r square into capital H. आता या ठिकाणी pi न्यूमरेटरला आहे, डिनोमिनेटरला आहे, that get cancel. You will get here 4/3, r is a 30 cube. Okay, and for the denominator r is equals to 10 square into 6. Okay, नंतर हे सिम्प्लिफिकेशन करणार 4/3 into 30 into 30 into 30 and डिनोमिनेटरला 10 into 10 into 6. हे सगळं सिम्प्लिफिकेशन केलं तर तुम्हाला किती मिळतील तर 60. ओके, म्हणजे त्या स्पेअर पासून आपल्याला किती सिलेंडर्स तयार करता येतील तर 60 सिलेंडर्स. And hence here the answer is, therefore the 60 cylinder can be made. काय केलं या ठिकाणी आपण व्हॉल्यूम ऑफ स्पेअर डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, एका सिलेंडरच्या व्हॉल्यूमने त्याला डिवाइड केलं. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लेम. Example number 3. A tent of a circus is such that its a lower part is cylindrical. Okay, lower part हा cylindrical आहे and upper part is conical. वरचा part हा conical आहे. The diameter of the base of the tent is 48 meter. Okay, and the height of cylindrical part is 15 meter. Total height of the tent is 33 meter. Find area of canvas required
to make the tent. Also find volume of air in the tent. Okay, या फिगर मध्ये तुम्ही बघू शकताय 15 meter is the height of the cylinder. Okay, and next 18 meter is the height of the cone. आणि रेडियस दोघांची कशी तर ती सेम आहे. काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? अ कॅनव्हास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट म्हणजे आपल्याला या कोनचा कर्ड सरफेस एरिया आणि या सिलेंडरचा कर्ड सरफेस एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करायचा आहे. अँड नेक्स्ट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द व्हॉल्यूम ऑफ दिस कोन अँड द व्हॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. नाउ फर्स्ट हियर total height of the tent is 33 meter. Let height of the cylindrical part be h, capital H. Here capital H is equals to 15 meter. Okay, cylindrical part height 15 meter. Let the height of the conical part be h. Okay, and that h is equals to 33 minus 15. Okay, and that is equals to 18 meter. आता यानंतर आपल्याला त्याचा कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करावा लागणार आहे. Therefore we want to find out this slant height. That L is equals to in root of r square plus h square means what 24 square plus 18 square. मग 24 square किती आला 576 18 that is a 324. त्यांचे टोटल किती आली 900. त्याचा स्क्वेअर रूट किती आलं that is a 30 meter. Here L is equals to 30 meter. Okay. Next canvas required for tent. या टेंट साठी आपल्याला कॅनव्हास रिक्वायर्ड आहे. दॅट इज अ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट. कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2 pi r h and conical part is a pi r l. ओके, and here r कसा आहे या दोघांसाठी तर तो कॉमन आहे स्मॉल r. ओके, therefore we take here pi r as a common म्हणजे आपल्याला कॅल्क्युलेशन इझी होतात त्या ठिकाणी. पाय आर इन ब्रॅकेट 2h प्लस एल दॅट इज पाय इज अ 22/7 r इज अ 24 इन ब्रॅकेट 2 into 15 प्लस 30. ओके, पुन्हा या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती आहे 30 प्लस this 30 then you will get here 60 into 24 into 22/7. ओके, आणि हे सगळं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला किती मिळेल दॅट इज अ 4525.71 meter square. Okay, this is the canvas required for this tent. Okay, next volume of air in the tent. Volume of cylinder plus volume of cone. Volume of cylinder is nothing but pi r square into h plus volume of the cone is a 1/3 pi r square into h. Okay, पुन्हा या ठिकाणी pi आणि r कसा आहे तर सेम आहे. therefore we'll take here pi r square as a common. then in bracket you will get here h plus 1/3 into h. Substitute the value that is a 22/7 r means what 24 square in bracket 15 plus 1/3 into 18 and finally you will get here 22/7. 24 चा स्क्वेअर 576. पुढे इथे सिम्प्लिफिकेशन करणार. इथे 3 1 1 and 3 6 are 18. therefore 6 plus 15 you will get here 21. आणि पुन्हा इथे सिम्प्लिफिकेशन या 7 ने 21 ला डिवाइड करणार. you will get here 3 into 22. okay, that is a 66 into 576 आणि टोटल मल्टिप्लिकेशन किती मिळेल तुम्हाला दॅट इज अ 38,016 मीटर क्यूब. ओके, नाउ फायनल आन्सर कॅनव्हास रिक्वायर्ड फॉर the tent is 4,525.71 meter square and volume of air in the tent is 38,016 meter cube. Okay, now we'll start the practice set 7.1. Now let us start practice set 7.1. First example, find the volume of a cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. Now solution. The radius r of the cone
is equals to 1.5 centimeter. It's a perpendicular height h is equals to 5 centimeter. Volume of cone is equals to 1 by 3 pi r square into h. यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार 1 by 3 into 22 upon 7 into 1.5 into 1.5 into 5. ओके, आता या ठिकाणी नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन इथे तुम्ही 3 आणि ते डिवाइड करू शकताय. देन हियर यू विल गेट हियर 0.5 आणि पुढचं मल्टिप्लिकेशन. ओके, and here what multiplication, that is a 22 into 1.5 into 0.5 into 5 is 82.5 divided by 7, and after division you will get here 11.785, and that is nothing but 11.79 centimeter cube. Okay, आता या ठिकाणी थर्ड प्लेसला 5 आणि 5 पेक्षा जर जास्त असेल तर इथे एक डिजिट आपण ऍड करतो. Therefore 8 plus 1, then it will become 9, and volume of cone approximately equal to 11.79 centimeter cube, and this is answer. Next question. Find the volume of a sphere of diameter 6. इथे diameter दिला आहे, therefore radius r is equals to 3 centimeter. Volume of sphere is equals to 4 by 3 pi r cube. Substitute the value. 4 by 3 into 3.14 into 3 into 3, and overall you will get here 113.04 centimeter cube. Okay, and this is the volume of sphere. Next question. Find the total surface area of the cylinder if the radius of its base is 5 centimeter and height is 40 centimeter. Okay, see this here. Radius r of the base of cylinder is equals to 5 centimeter. Height h is equals to 40 centimeter. Total surface area of the cylinder is equals to 2 pi r in bracket r plus h. Substitute the value. That is a 2 into 3.14 into 5 in bracket 5 plus 40. Then you will get here, that is a 2 into 5, 10. 5 plus 40, 45. Okay, therefore here 3.14 into 10 into 45. या प्रकारे तुम्ही ते लिहू शकताय. नेक्स्ट मल्टिप्लिकेशन किती आलं, 1413 centimeter square. Okay, therefore the total surface area of the cylinder is 1413 centimeter square. Next problem. Find the surface area of a sphere of radius 7 centimeter. हा क्वेश्चन 2 मार्क्स साठी नोव्हेंबर 20 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेला था. The radius of sphere r is equals to 7 centimeter. Surface area of sphere is equals to 4 pi r square. Substitute the value. 4 into 22 upon 7 into 7 into 7. Okay, इथे डिव्हिजन करणार. 4 into 22, then you will get here 88. इथलं 7 या ठिकाणी कट होणार. Okay, therefore into 88 into 7 multiplication करणार ते. Then you will get here 616 centimeter square. Therefore the surface area of the sphere is a 616 centimeter square. The dimensions of cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter, 12 centimeter. It is melted and a cone of height 24 centimeter is made. Find the radius of its base. Okay, now solution. The length L of cuboid is equals to 44 centimeter. Its breadth B is equals to 21 centimeter. Its height H is equals to 12 centimeter. Okay, now next the height of cone. Okay, मेल्ट केल्यानंतर आपण काय तयार करणार आहोत त्याचं, the cone, its height is 12 centimeter. Okay, let the radius of the base of cone be r. Cuboid is melted and cone is made. म्हणजे दोघांचा व्हॉल्यूम कसा असेल, the same असेल. Therefore here volume of cuboid is equals to volume of cone. Therefore L into B into H is equals to 1 by 3 into pi r square. थोडं मी ते करेक्शन करतो. That is the volume of the cone is 1 by 3 into
pi r square into this is h1. Now substitute the values. Okay, the values substitute करना. A is 44, B is 21, H is 12, is equals to 1 by 3. Okay, pi is a 22 upon 7, r square, okay, into h. Okay, h1, and that is equals to 24. Simplification easy आहे या ठिकाणी. Therefore, r square is equals to 44 into 21 into 12. हे divided by 3 आणि 7 या बाजूला आल्यानंतर इकडे मल्टिप्लिकेशनला येतील. That is 44 into 21 into 12 into 3 into 7, and that's divided by 22 into 24. Okay. पुढे या 44 ला या 22 ने डिवाइड करणार. Then you will get here 2. Okay. Next. Next, 12 ones are 12, 12 twos are 24. Okay. पुन्हा इथे 8 2 2 इथे जातील. Next, you will get here 21 into this 3 into 7, that is a 21. That is r square is equals to 21 into 21, and hence here r is equals to 21 centimeter, and hence radius of base is 21 centimeter. Therefore, the final answer is the radius of base of cone is 21 centimeter. Now next problem. Observe the measures of pots in figures 7.8 and 7.9. यामध्ये आपल्याला फिगर मध्ये बघा कोनिकल वॉटर जग दिलेला आहे. त्याचं रेडियस 3.5 centimeter and perpendicular height is 10 centimeter. Next we have given cylindrical water pot. Okay, त्याचा बेस किती आहे तर तो 7 centimeter आहे आणि हाईट किती आहे तर ती 10 centimeter आहे. How many jugs of water can the cylindrical pot hold? या ठिकाणी काय करावं लागणार आपल्याला या कोनिकल जगचा व्हॉल्यूम फाइंड आउट करावं लागणार आहे आणि या cylindrical water potचा व्हॉल्यूम फाइंड आउट करावं लागणार आहे. We will divide this cylindrical water pot by the volume of this conical water jug. म्हणजे या cylindrical याचा व्हॉल्यूम काढणार आणि त्याला या जगच्या व्हॉल्यूमने त्याला डिवाइड करणार. ओके, नाउ सी दिस हियर. The radius r of conical jug is 3.5 centimeter, height is 10 centimeter. Radius r1 of cylindrical water pot is 7 centimeter, height h1 is 10 centimeter. Number of jugs of water that cylindrical pot can hold is equals to volume of cylindrical water pot upon volume of one conical water jug. That is a pi r1 square into h1 upon 1 by 3 pi r square into h. Okay. पुन्हा या ठिकाणी हे पाय पाय कट होतील. हा 1 by 3 इथे न्यूमरेटर येऊन मल्टिप्लिकेशनला जाणार. You can see this here. Okay. Substitute the value. Pi pi या ठिकाणी कट होणार नेक्स्ट स्टेपला. Okay. This pi pi will get cancelled. R1 means what? This is the R1 square, that is a 7 into 7. That is 7 into 7. H1. This is the height of cylindrical pot. Okay. Next 1 by 3. 3.5 is the radius of conical water jug. 3.5 into 3.5. H is 10. Okay. Next calculation. Okay. या ठिकाणी हा 1 by 3 इथे न्यूमरेटरला येणार. Okay. Then you will get here 7 into 7 into 3 इथे 10 10 या ठिकाणी कट झालेले. 3.5 into 3.5. Next calculation देखील easy आहे. Okay. That is 7 upon 3.5, you will get here 2. 7 upon 3.5, you will get here 2 into 3. And 2 into 3, you will get here 12. Okay. And hence here the answer. The cylindrical pot can hold 12 jugs of water. Next question. A cylinder and a cone have equal bases.
The height of the cylinder is 3 centimeter and area of its base is 100 centimeter square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of solid figure is 500 centimeter cube. Find the total height of the figure. Now see this here figure. Okay. आता या फिगर मध्ये आपल्याला दोन पार्ट्स घेतलेले तिथे एक कोनिकल पार्ट आहे आणि दुसरा सिलेंड्रिकल पार्ट आहे. द हाईट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर अँड द एरिया ऑफ द इट्स अ बेस. हा एरिया ऑफ द बेस इथे किती आहे तर तो 100 सेंटीमीटर. हाईट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट दिस इज 3 here. Okay, you can see this here. And the area of the base is 100 centimeter square. Okay. The cone is placed upon the cylinder. Volume of solid figure is 500 centimeter cube. Then find the total height of the figure. Total height या ठिकाणी आपल्याला find out करायचे from here to here. Okay. We want to find out this total height. Okay. Now see this here, the solution. A cylinder and a cone have equal bases. Okay. They have equal radii. Let the radius be r. Area of the base दिले आपल्याला त्याने 100 centimeter square. Therefore pi r square is equals to 100 centimeter square. Let the height of cylinder be h1. Okay. And that of the cone is h2. h1 आपल्याला दिले त्याने h1 that is equals to, this is h1 is equals to 3 and h2 which is the height of the cone. Okay. Again next, volume of solid figure दिले त्याने आपल्याला, that is a 500 centimeter cube. This volume of solid figure is nothing but volume of cylindrical part plus volume of conical part is equals to 500. Volume of cylindrical part is a pi r square into h. Okay, h1, and conical part is a 1 by 3 pi r square into h2 is equals to 500. Now substitute the value. Okay, area of the base म्हणजे काय तर pi r square आपल्याला या ठिकाणी त्याने दिलेला आहे, that is equals to 100. Okay, h1 that is this is the height of this cylinder. This h1 is equals to 3 centimeter. Okay, हे आपण इथे सबस्टिट्यूट केलेले. Again 1 by 3. Again the value of pi r square, area of the base, हा area of the base 100 आहे, into h2 म्हणजे आपल्याला हा h2 या ठिकाणी कोनिकल पार्टचा तो कॅल्क्युलेट करायचा आहे, that is equals to 500. सिंपल इथे या ठिकाणी पुन्हा कॅल्क्युलेशन्स आहेत. ओके, नाउ 100 into 3 you will get here 300. 100 by 3 into h2 is equals to 500. 100 upon 3 h2 is equals to 500 minus 300. 100 h2 upon 3 is equals to 200, and hence here h2 is equals to 200 into 3 upon 100. Okay, and hence here h2 finally h2 is equals to, you will get here with a normal simplification, that is a 200 upon 100, you will get here 2 into 3 6. Therefore the volume of this cone is h2 is equals to 6. आपल्याला total height find out करायची या ठिकाणी, this 6 plus 3, then you will get here total height is a 9 centimeter. Okay, h1 plus h2 that is equals to total height 3 plus 6 that is equals to 9 centimeter, and hence here the total height of the figure is 9 centimeter. Easy question है दो. Volume of solid figure is equals to volume of cylindrical part plus volume of conical part is equals to 500. त्याने एरिया ऑफ द बेस आपल्याला 100 दिलेले, पाय आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू दिलेली. ओके, नेक्स्ट h1 is a 3 and then we can find out h2 and then finally
h1 plus h2, that is the height of figure is 9 centimeter. Now next problem. In the figure, a toy is made from a hemisphere, a cylinder and a cone. ओके, या ठिकाणी तुम्ही हे टॉय बघू शकताय. इथे कोन घेतलेला आहे, या ठिकाणी हा सिलेंडर and here is a hemisphere. Find the total area of the toy. Okay, now see this here. A toy is made of hemisphere, cylinder and a cone. They have equal base. प्रत्येकाचा बेस कसा असणार आहे तर तो सेम असणार आहे. Let their radius be r and this r is equals to 3 centimeter. त्या फिगर मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. Okay. Let the height of the conical part and cylindrical part be h1 and h2. Height of the conical part इथे आपल्याला दिले, that is h. Here the h1 is equals to 4 centimeter. इथे दिले. Height of the conical part is h1 and it is h1 is equals to 4 centimeter. Okay, and cylindrical part h2. Okay, this h2 is equals to 40 centimeter. Okay, now next, h1 is 4 centimeter, h2 is 40 centimeter. Let the slant height of the cone is small l. आता या ठिकाणी बघा, इथे जर आपण स्लॅन्ट हाईट इथे कन्सिडर केले, दिस इज द r and that is 3 centimeter. हा perpendicular height, therefore in this triangle we can find out the slant height L, that is a 3 square plus 4 square, 9 plus 16, 25, and then you will get here 5 centimeter. Yeah, conical parts slant height L is equals to 5 centimeter. Okay, see this here, L square is equals to r square plus h1 square. L square is equals to 3 square plus 4 square, that is a 9 plus 16. L square is 25. Therefore, L is equals to 5 centimeter. Okay. Next, L is 5 centimeter. इथे आपल्याला मिळालं आहे L is equals to 5 centimeter. What about the radius of this hemisphere? And that is equals to also 3 centimeter. Total area of the toy is equals to curved surface area of cone, that is a pi rl, curved surface area of cylinder 2 pi rh, curved surface area of hemisphere, that is a pi rl. Here is a curved surface area of cone. Next, 2 pi rh2, this is the curved surface area of the cylinder. And last, that is the curved surface area of this hemisphere, that is a 2 pi r square. Okay, now from all these three quantities, that is a pi r is a common, therefore take pi r as a common. Then in bracket you will get here L plus 2h2 plus 2r. Okay, now substitute the value. What is that? R is equals to 3 pi into 3 in bracket L is 5. Okay, 5 plus, that is a slant height of this cone, 2h2. Okay, h2 किती आहे या ठिकाणी 40 आहे. Here is a h2. h2 is equals to 40 centimeter. Okay, and what about the h1? h1 is equals to 4 centimeter. या व्हॅल्यूज या ठिकाणी आता इथे सबस्टिट्यूट केलेल्या आहेत. That is a L means what? That is a slant height. 2h2, 2 into 40 plus 2r, 2 into r, that is a 2 into 3. Okay, simple multiplication, pi into 3 in bracket 5, 2 into 40 means what? 80, 2 into 3, that is a 6, that is a pi into 3 in bracket, this is the 80 plus 5, 85 plus 6, 85 plus 6 is a 91. And finally the multiplication, that is a 3 into 91, then you will get here 273 pi centimeter square, and hence here the answer, total area of the toy is 273 pi centimeter square. Now next example,
In the figure, a cylindrical wrapper of a flat tablet is shown. The radius of tablet is 7 millimeter and its thickness is 5 millimeter. How many such tablets are wrapped in the wrapper? Okay. या ठिकाणी आपल्याला त्या एका टॅबलेटचा व्हॉल्यूम फाइंड आउट करावा लागणार आहे आणि या wrapper पासून तयार होणारा सिलेंड्रिकल पार्ट त्याचा व्हॉल्यूम फाइंड आउट करावा लागणार आहे आणि त्या wrapperचा जो सिलेंड्रिकल पार्ट त्याचा व्हॉल्यूम असणार आहे त्या व्हॉल्यूमला आपण या टॅबलेटच्या व्हॉल्यूमने त्याला डिवाइड करणार. देन वी विल गेट हियर number of tablets. Now let us start. The radius R of the tablet is a 7 millimeter. Its thickness H is equals to 5 millimeter. Diameter of the wrapper is equals to 14 millimeter दिलाय त्यावरनं आपण radius find out करणार. R1 is equals to 14 upon 2, that is a 7 millimeter. Its height H1 is equals to 10 centimeter. Means what? 100 millimeter. Number of tablets that can be wrapped in the wrapper is equals to volume of this wrapper upon volume of tablets, that is a pi R1 square into H1 upon volume of the one tablet, that is a pi R square into H. Okay. Now substitute the value. इथे pi पुन्हा या ठिकाणी cancel होणार. Substitute the value of R1 and R. What about here R1? R1 is a 7. H 7 into 7 and H1 is a 100. That is the length of this wrapper. Okay. 7 into 7 into 100 and pi get cancelled again. The radius of the tablet is 7 and again R square means what? 7 into 7. Its thickness is 5. Okay. पुन्हा या ठिकाणी 7 7 दोन्ही ठिकाणी कट होतील. 100 upon 5. Then you will get here 20. And hence here finally answer is 20 tablets can be wrapped in the wrapper. Now next example. Figure shows a toy. Its a lower part is a hemisphere. Hemisphere एक खालचा part. And the upper part is a cone. वरचा part एक cone है. Its a radius of the base is 3 centimeter. Also the radius of this hemisphere is 3 centimeter. Its perpendicular height of this cone is 4 centimeter. Find the volume and the surface area of the toy from the measures shown in figure. Okay, pi is equals to 3.14. Now see this is a solution. A toy is made up of cone and hemisphere. They have equal bases. Let the radius of the base be R. R is equals to 3 centimeter. Height of the conical part H is equals to 4 centimeter. Let the slant height of the cone be L. Okay, L ही त्याची slant height असणार आहे आणि ती slant height म्हणजे काय? That is R square plus H square 3 square plus 4 square that is equals to 25. म्हणजे त्याची slant height आपल्याला 5 centimeter मिळणार आहे. L is equals to okay. L square is equals to 3 square plus 4 square. That L square is equals to 9 plus 16. L is square is equals to 25. L is equals to 5 centimeter. Okay. Surface area of the toy is equals to curved surface area of first is a conical part. Okay. Plus curved surface area of hemispherical part. आता या कोनचा कर्ड सरफेस एरिया किती तर पाय आर एल आणि हेमिस्फियर मीन्स व्हॉट 2 पाय आर स्क्वेअर. यामध्ये रेडियस कसा आहे तर तो कॉमन आहे. Therefore we will take here pi r in bracket L plus 2r. Substitute the value. Pi is a 3.14, r is 3 in bracket 5 plus 2 into 3. Okay, 3.14 into 3. हे multiplication किती आहे ना 6 plus 5 11. That is 3.14 into 3 into 11. That is the 3.14 into 33. And finally, you will get here 103.62 centimeter square. Okay. Now next, volume of toy is equals to volume of conical part plus volume of hemispherical part. That is 1 by 3 pi r square into h and 2 by 3 pi r cube. This is the volume of hemisphere.
पुन्हा या दोघांमध्ये आपल्याला कॉमन काय मिळणार 1/3 पाय आर स्क्वेअर इन ब्रॅकेट h plus 2r. Substitute the value 1/3 pi is a 3.14, r is a 3 into 3 in bracket 4 plus 2 into 3. Okay. Next simplification, या ठिकाणी हे 3 कट होणार. Then you will get here 3.14 into 3 in bracket this 4 2 into 3 म्हणजे 6 ओव्हरऑल किती मिळेल तर 10 मिळेल. 3.14 into 3 into 10, then you will get here 94.2 centimeter square. Okay, and hence here the final answer. The surface area of the toy is 103.62 centimeter square and the volume of the toy is 94.2 centimeter cube. Okay, now next question. Find the surface area and the volume of beach ball shown in figure. त्याचं डायमीटर 42 सेंटीमीटर दिलेलं आहे. ची व्हॅल्यू आपल्याला किती घेतली 3.14. Now first, the diameter of beach ball is a 42 centimeter. Its radius r is equals to 42 upon 2, that is equals to 21 centimeter. Surface area of the beach ball, that is a 4 pi r square. That is 4 into 3.14 into 21 into 21. After multiplication, you will get here 5,538.96 centimeter square. Okay. Next, volume of beach ball is equals to 4/3 pi r cube. Substitute the value. 4/3 pi ची value किती तर 3.14. R is 21 into 21 into 21, and then after simplification you will get here 38,772.72 centimeter cube. Okay, and this is the volume of beach ball, and hence finally the surface area of the beach ball is 5,538.96 centimeter square and the volume of beach ball is 38,772.72 centimeter cube. Okay. Now example number 12. As shown in the figure, a cylindrical glass contains water. A metal sphere of diameter 2 centimeter is immersed in it. या ठिकाणी metal sphere आहे. Find the volume of the water. Okay. आता या ठिकाणी height किती घेतली त्या cylindrical? That is the water contained in the cylinder is a 30 centimeter and the diameter is a 14 centimeter, and a metal sphere of diameter 2 is a immersed. या ठिकाणी ती metal sphere आहे. We want to find out the volume of water. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला या cylindrical पार्टचा म्हणजे 30 सेंटीमीटरची हाईट and 14 centimeter as a diameter means what? It's a radius. R is equals to 7 centimeter. या cylindrical parts of volume find out करणार. त्यातनं या metal sphere चा volume minus करणार. Then you will get here the volume of water. Now see this here. Diameter of cylindrical glass is 14 centimeter. Okay. R is equals to 7 centimeter. Volume of the water with metallic sphere immersed in it is equals to pi r square into h, that is a pi into r is a 7 into 7, height is 30, and that's equals to 1470 pi centimeter cube. A calculation to make of शकता. This is denoted by number 1. Next, diameter of the metallic sphere is a 2 centimeter. Radius is 2 upon 2 means what? 1 centimeter. Volume of metallic sphere is a 4/3 pi r1 cube. Substitute the value 4/3 pi into 1 into 1 into 1, and finally you will get here 4/3 pi. Therefore here the volume of metallic sphere is equals to, that is 1.33 pi centimeter cube. 4/4 ला आपण जर 3 ने डिवाइड केलं, then you will get here 1.33 again here pi centimeter cube. This is the volume of metallic sphere. आता या volume of water with metallic sphere त्यातनं आपण हा
volume of metal sphere minus karna, then you will get here volume of water. Now see this here. To find the volume of water in the cylinder, subtract the result 2 from result 1. Therefore, volume of water is equals to 1470 pi minus 1.33 pi centimeter cube. Normal subtraction. Then you will get here 1468.67 pi centimeter cube. Okay, and this is the answer. Therefore, the volume of water is 1468.67 pi centimeter cube. And in this way, we have completed practice set 7.1. Now we will see in the next video. Till then, goodbye.